It was August 2019 when Vlado and Ralph moored their boat at the mouth of the River Yelm in southern England. They had just completed an epic 8-month-long sail through the North Atlantic. The journey was challenging, occasionally wild, but full of adventure and unique experiences. After 2 years, the next voyage was planned. It was decided Scotland and the Norwegian fjords would surely be filled with unique and wondrous experiences. At that time, Vlado did not know he would not go yachting for another 2 years. Nikto z nás nepočítal, že epidémia nás pripraví o jachting na 2 roky, nás uvalí do izolácie. No a keď sme sa konečne po tých 2 rokoch dostali na loď, tak ja som mal obavy, že to nejakým spôsobom nerozchodíme, tú loď, a celé sa nám to posunie opäť ešte o 1 rok. Našťastie sa nič také neudialo, tých problémov bolo dosť, ale všetky boli riešiteľné a my sme teda loď pripravili tak, že sme v polovici augusta mohli konečne plávať. After 2 weeks of hard work, final preparations were made for the journey. The boat was readied for sail. New parts were installed, the boat was cleaned and painted. From keel to mast, the boat was readied for the trip. Although it was now mid-August, well into the sailing season, after a 2-year break, the crew was enthusiastically ready to sail. So, wir sind jetzt kurz vor der irischen See. Das war heute ganz schöner Segeltag. Der Windbügel wird heute früh angebaut. Wir haben kontinuierlich 5 Knoten Speed over Ground und das nur mit der Genua, kann so weitergehen. Geht gut los, die ganze Geschichte. After a 3-day sail across the Irish Sea, they arrived in Belfast, Northern Ireland. Belfast was not unfamiliar to them, as almost exactly 2 years ago, they had landed here after a harrowing 7-day voyage from Iceland. In Belfast, they enjoyed all the attractions and culinary delights Belfast had to offer. However, the highlight of their visit was the Titanic exhibition, the ill-fated ship that is now a part of maritime history. Keď počujeme slovo Titanic, u každého z nás sa prejaví situácia, kedy sa obrovská loď potápa na svojej prvej plavbe a stovky, respektíve cez 1000 ľudí tam zahynie. Ale Titanic má 2 príbehy a to mi otvorilo oči práve Belfast. A to vtedy, keď sa 16 000 ľudí podielalo na výstavbe 3 sesterských lodí typu Titanic, ktoré položili na vodu a ktoré okrem Titanicu ďalej plávali. A je to úžasný príbeh toho, jak to dokázali vtedy urobiť tie lode. Už len keď si vezmeme nity, spojovacie nity na tú loď, tak bolo ich 1500 tón a osadili ich na jednu loď cez 3 milióny. Tak si teraz predstavme, čo všetko muselo obnášať to ostatné. After 3 days, they cast off, left the Irish island behind them, and set course for a destination Vlado had dreamed of visiting, Scotland. In Scotland, they would visit several Scottish bays and islands. Their time in Scotland would be limited, as they would need to make sail soon, as the sailing season was already well underway. While their visit was short, they still made the best of it, creating many memories along the way.
By the end of September, the weather had become less favorable to the sailors. Vlado made the decision not to circumnavigate the British Isles. Instead, it was decided Civetta would sail through the Caledonia Canal, connecting the western coast with the eastern coast, reaching the city of Inverness. It is here that Civetta too would winter. Keď som sa rozprával s Ralfom, ako stráviť ďalšiu sezónu, môj plán bol Nórsko, užívať si fjordy, plávať, objavovať, možno si trošku zaliesť. No a Ralf mi do toho v telefóne spomenul Špicbergy, tak najprv samozrejme, ja som ho tak nejako, áno, OK, Špicbergy, jasné. A myslel som si, že je blázni. Respektíve pripomínalo mi to takú situáciu zo Sailng, keď mi navrhol jesť El Capitána. To je ako keby vás volali na mesiac. Takže som to nejak tak zavrhol. Ale červík v hlave už bol, už to začalo vrtať, tak som to začal študovať, zistil som, čo všetko na to treba. No a plány začali naberať kontúry a zahrnovali Špicbergy. Posádku na sezónu 2022 tvorila osvedčená partia horolezci, jachtári, Nemci, Ralf a Uwe, s ktorými som teda už čosi naplával a poznali sme sa, vedeli sme čo aj ako tí horolezci a tí jachtári zo Slovenska Deto. No a posádku tvorila aj Suzanne, bývalá horolezkyňa, s ktorou sme sa už poznali veľa rokov a býva v Inverness, hneď nedaleko lode, kde sme zimovali a spýtala sa, či sa môže pridať. Pridala sa. When they next set sail, their new destination was Svalbard. It would mean a 2,000-mile-long voyage to the north. Sailing from Inverness in Scotland, they would sail through the Orkney Islands, the Shetland Islands, the Faroe Islands, the eastern coast of Iceland, and the Lofoten Islands in Norway. Finally, at the end of June, they moored in Tromsø in northern Norway. Plavba zo Škótska cez Orkneje, Shetlandy a Fajerské ostrovy, to sme si vypočítali prílivové prúdy, počkali sme si na dobrý vietor a všetko to bolo v poriadku a vyšlo nám to takto až na Fajerské ostrovy. No ale tam tesne potom, čo sme pristáli, prišla teda poriadna smršť a my sme boli na takom drevenom móle a nedalo sa nič iné robiť, len pozerať sa, čo to s nami robí a dosť nás o to molo obúchalo. No ale loď to prežila, trvalo to zhruba 2 hodiny a v podstate aj tak dobre, lebo sme tej výchrice na mori vošli z lopaty. Island, to sme boli druhý deň na plavbe a druhý deň ráno, alebo po druhej noci ráno sme boli v takom opare, vedeli sme, že niekde tam pred nami je Island. A keď sa ten opár zdvihol, už predtým sme videli nad nami prerážať modrú oblohu a keď sa ten opár zdvihol, tak to nám padli sánky. Tá majestátnosť, tá obrovskosť, veľkosť tých zasnežených vrcholov, ktoré sa vlastne po celom horizonte rozliehali, to
To bolo úžasné, to sa nezabúda, to je v hlave navždy. In Iceland, Marta and Peter bid farewell to the crew, and they were replaced by Vlado's two friends, Jano Adamova and Jaro Dudka. On June 11th, the crew of Savetta said goodbye to the cold but warmly hospitable Iceland and embarked on an 800-mile journey to the Lofoten Islands. Nakoniec tá plavba z Islandu na Lofoty bola úžasná. Ja som mal obrovský rešpekt pred tým, lebo predsa je to 800 míľ v Severnom oceáne a čokoľvek sa môže udiať, tak som dvakrát sledoval denne počasie. Ale nakoniec to bola krásna kulinárska plavba, kedy Jaro Dudka varil. A to boli také špeciality: ostrokyslá polievka, brinzové halušky, haruľa, tortellini, šošovicová na kyslo, klobása, hrianky vareným s voľským okom. Nádhera, naozaj nádhera. No a pristali sme na Lofotoch a ďalší ten kus veľkej etapy bol za nami. At anchor in the Lofoten Islands, the crew was busy, whether fishing for cod or visiting the fishing village of Rhina. The village is now more well known for the tourist attraction of Rheinbringen, rather than its traditional fishing livelihood. With the charitable support of the Norwegian government, Nepalese Sherpas have built stairs to an elevation of 460 meters above sea level to the summit of this iconic mountain. And they still found time for some fishing. On June 24th, Jano and Jaro said goodbye to the crew, and Vlado and Susan continued their journey north. With exceptionally warm weather and calm seas, they arrived at the end of June in Tromsø, often referred to as Paris of the North, located 200 kilometers above the Arctic Circle. In Tromsø, Vlado and Susan had 3 days before they were to be joined by new crew members, Ralph and Uwe, two of Vlado's German friends with whom they had sailed with before. They took this time to cycle, visit the Arctic Museum, the Troll Museum, and were pleasantly surprised to find a sauna at the end of the pier. Keď sa plavíte v Severnom Atlantiku, treba dávať strašný pozor na prílivové prúdy. Tie sú tam veľké, najmä teda v Anglicku, Škótsku, na Orkneyoch, je to aj Shetlandy a Fajerské ostrovy. A samozrejme, lámal som si hlavu s tým, ako to vyriešiť. Nakoniec to bolo
jednoduché, alebo teda veľmi dobre spracovateľné, pretože anglickí sprievodcovia, alebo teda jachtarskí, ja to volám knihy mudrcov, oni vám to presne všetko popísali, kedy, v akom čase, v porovnaní s nejakým prílivom v nejakom meste musíte byť, aby ste chytili ten prúd správny a tie výpočty naozaj perfektne sedeli, dalo sa to spraviť. Na Fajerských ostrovoch tie prílivové prúdy tiež dosahovali veľkú rýchlosť, okolo 3-4 uzlov, ale keď sme tam pristali v hlavnom meste Tórshavn na Fajerských ostrovoch, tak sme sa tam dozvedeli od miestnych, že existuje aplikácia, ktorá vám presne povie v daný okamih, kde, v akej polohe alebo na akom mieste na tých Fajerských ostrovoch je aký prúd. Paráda, zvládli sme to. No a keď sme šli do Norska, tak som bol presvedčený, že to taká istá aplikácia musí existovať. No a jak som sa rýpal po internete, hore dole som surfoval, absolútne nič som nenašiel. Nakoniec sprievodcovi bola zmienka o tom, že prílivové prúdy všeobecne v Norsku fungujú tak, že zhruba 3 hodiny pred vysokou vodou a 3 hodiny po vysokej vode je prúd smerujúci do vnútrozemia a opačne 3 hodiny pred nízkou vodou a 3 hodiny po nízkej vode prúd smeruje von z vnútrozemia. A ono to fungovalo. From Tromsø, they continued on to the fishing village of Shiravoy, which in the past had served as a starting point for voyages to Svalbard. It was in Shiravoy that Nansen and his ship Fram had frozen into the ice pack for 3 years. The crew of Sveta set sail from here as well, and set their course to the north towards the Svalbard archipelago, which was over 400 miles away. After 4 days of calm sailing, they arrived in the town of Longyearbyen. Na Špicbergy sa nedá priplávať tak, ako sme bežne zvyknutí, sadneme do lode a ideme. Na Špicbergy treba povolenie, čo som si teda preštudoval, tak som najprv napísal mail, že chceme plávať, vtedy museli sme vybrať termín, kedy prídeme, kedy odídeme. Oni mi odpísali, že áno, je to možné a čo všetko musíme mať, aké musíme mať poistky pre prípad, aké musíme mať, nazvem to, personálne pirby, alebo teda personálne osobné boje, nakoľko Špicbergy sú známe ľadovými medveďmi. Potom to bola komunikácia, vybavovanie a tak ďalej a nakoniec nám to povolenie prišlo a mohli sme tam prísť. Jedna vec bola, že sme tam mohli prísť, druhá vec je, že teda museli sme tam priplávať. A od norskej pevniny po Špicbergy je to okolo 400 míl a tých 400 míl na to potrebujete 3 dni dobrého počasia a ja som sa teda bál tam nejakých tých vplyvov poveternostných, tam sú plavajúce kmene zo sibírskych riek, mali by tam byť ľady, aj keď v tom období tie ľady veľmi nie sú, taká situácia, ako sme mali na severozápadnom prieplave, takú sme tam naozaj nečakali a to všetko vďaka golfskému prúdu. No a keď na to teda prišlo, tak sme vyrazili 400 míl na sever. Once a mining town, Longyearbyen has transformed into a tourist hotspot of the north. The suspended coal transport cables have been replaced by enormous cruise ships. Souvenir shops bustle with tourists from around the world. It is here that you can purchase any type of souvenir, including a polar bear. Vlado purchased a magnet. The crew of Sveta 2 spent a week in Svalbard. They visited the Russian mining town of Pyramida, which has been abandoned since 1984. Walking through the abandoned town was like a journey back in time. In the fjords of Isfjorden and Belsund, they admired a family of walruses and the icy beauty of the north.
Špicbergy boli nádherné. Bola to šupa. Napriek tomu na záver nášho 7-dňového pobytu sme sa nevyhli výchrici. Našťastie mali sme dobré kotvisko, ale napriek tomu nás tam priklincovalo vo fjorde Hornsund a teda bola to prebdená noc, na ktorú sa tiež teraz odstupom času v dobrom nezabúda. At midnight, the wind gained strength, and for the next 8 hours, the crew endured an event the likes of which are rarely seen. Wind gusts up to 50 knots battered the boat as if an invisible hand of a wind god was propelling the Civetta II. Each gust of wind was preceded by strong whistling in the rigging. The sheer power of the wind against the hull caused the boat to tilt heavily on its side, causing the boat to shake violently. Throughout the night, the alarm would sound whenever the boat, moving in a circular manner, with its anchor at the center, entered the zone. Eventually, the wind gust became less severe, though the gust continued at a strong 30 knots. The crew, while always wary of the next wind event, were also grateful they had survived the wrath of the storm. On July 18th, they raised the anchor and set a course back to Norway. The journey south was nothing like the harsh conditions common in the north, which the crew had recently endured. In the fishing village of Sandnes, where they arrived after 4 days, Vlado almost lost his drone due to violating local residents' airspace. 2 days later, the boat was back in Tromsø, where Susan, Ralph, and Uwe bid farewell to Vlado. With the new crew, Vlado's wife Violka and their friend Ivetka, Civetta II continued her journey through the majestic Norwegian fjord in early August, heading back to the Lofoten Islands, where Vlado's friend Sano and his family were vacationing. Šano je starý priateľ, rovnaký ročník ako ja a tiež sa teda venuje lezeniu oveľa viac ako ja. Je členom GLK, čo vlastne sú skratky geriatrického lezeckého klubu, ktorého členom sa môžete stať, keď prekročíte 50 a ešte stále leziete, ale nesmiete liesť lepšie ako zakladajúci členovia. A má to tam ešte zo pár iných podmienok. V každom prípade Šáne bol ideálny spoločník na lano, a on sa tam náhodou objavil, tak sme si úžasne zaliezli. With their friend Jan, they climbed a small peak named after the stone horns, named the Goat, above the town of Svolvær. Three days later, Vlado and Sano tackled the Djupfjord wall in the nearby fjord of the same name. To lezenie bolo vlastne zlatý klinec celej plavby. Ono, byť s loďou niekde uprostred tých fjordov, stade sa dostať na nejakú stenu a liesť tam a pozerať sa zhora na to more. Mne to pripadalo, ako keby som bol v nejakom oceáne hôr, kde na západe
Na horizonte je Severný Atlantik, ktorý plynulo prechádza pri norskom pobreží na oceán hôr, v ktorom sme my plávali s našou lodičkou. Úžasné, úžasné. Táto plavba mi dala také spojenie dvoch živlov oceánu a hôr. Ja som nikdy nebol jachtár. Pokiaľ sa pamätám, som robil horolezectvo a môj charakter tvorili horolezci, aj keď nie som si istý, či to úplne stačilo. Napriek tomu to boli horolezci, ktorí tvorili posádku mojich prvých plavieb, lebo boli dostatočne streštení na to, aby sa pridali. A boli to horolezci, ktorí ma vrátili späť k lezeniu. A za to, že som to mohol celé takto absolvovať tie posledné roky, to neskutočná vďaka. Vlado's crew would change twice more during the voyage. With Jan Salina and Michael Blanchet aboard, they sailed from Svolvær to Buda. They explored bays, the surrounding mountains, documenting everything along the way, regardless of the conditions. At the end of the voyage, Lubo Soltas, Yulia Karvatova, and Bruno Semenovic joined the crew. The final 1,000 miles along the Norwegian coast and in the North Sea took the crew of Savetta II a month. At the end of September 2022, the boat moored in the German port of Cuxhaven at the mouth of the Elbe River. Once again, an amazing voyage. Savetta II had sailed 4,500 nautical miles from Plymouth, England to Cuxhaven, Germany. They had navigated strong tidal currents in Inverness in the Orkney Islands, experienced rainy yet beautiful weather in the Shetland Islands, and were able to avoid a storm in the Faroe Islands. The crew was left breathless at their first sight of Iceland and its majestic beauty as they emerged from the morning mist. They marveled at the unique beauty of the Lofoten Islands and Tromsø in Norway, and the cold, rugged beauty of Svalbard, before the final thrilling journey south to Germany, which completed their sailing. Keď sme v 19. po plavbe z Grónska skončili v Anglicku, tak som bol presvedčený, že na severe končím a že teda idem do tých južných častí, do tých južných oblastí, užiť si teda trochu tepla. Ale keď už som tam bol, samozrejme vznikla túžba to tam spoznať, lebo som vedel, že keď stade odídem, tak asi sa tam nevrátim. A potom prišiel raz so Špicbergami a my sme to dali. Ale ten posledný mesiac sme sa dosť ponáhľali dole úžasnými fjordami pri norskom pobreží a ja som sa teda rozhodol, že toto sa ešte musí jedenkrát preskúmať, takže ešte jeden rok ja na tom severe ostanem a potom
idem už naozaj južnejšie. No a vyvznieva otázka, či mám alebo nemám plány, či ideme do niečoho alebo neideme. Mach weiter. Ich filme das gerade.